DrYSRHU, Horticultural Research Station KOVVUR, working under the aegis of Dr. YSR Horticultural University, was established in the year 1958 for dedicated research in banana and tuber crops. Located on the banks of river Godavari, the research station has been instrumental in standardizing package of practices for banana and tuber crops and offering solutions to biotic and abiotic stress management, leading to improved productivity. Dr. DrYSRHU Horticultural Research Station, KOVVUR, is a premier public sector organization involved in research and development of banana and tuber crops for the past 5 decades. The scientists have released popular culinary banana genotypes such as Godavari Banta and KOVVUR Banta, and they also standardize the agrotechnics, IPM, IDM techniques and post-harvest management practices for increased input use efficiency and the productivity. The research station has been instrumental in upgrading the technical know-how of farming community through its capacity building programs and also awareness campaigns. Focusing on production and supply of quality planting material, the research center has standardized in vitro multiplication technique in banana and other horticultural crops. This research center has recently standardized in vitro commercial multiplication protocol of banana by using immature male flower buds as explants. I am really proud to mention that this research center has utilized this novel technology to restore one of the endangered banana cultivar, Amrutapani, in the agency areas of the state. The protocols for large-scale multiplication of the tissue culture plants for each of the traditional banana genotypes have been standardized at this research station. This documentary on tissue culture laboratory is to showcase the quality planting material produced at the center and the state-of-the-art facilities and its services available at this research station. I am sure the efforts of Dr. YSR Horticultural University would go a long way in serving the banana growers in the state of Andhra Pradesh. Since its inception, the research center has been focusing on production and supply of quality planting material to the farmers. Aiming at supply of tissue culture plants, an experimental tissue culture laboratory was established under NATP tuber crop scheme during the year 2003 with the objective of standardizing protocols for micropropagation of banana and tuber crops. The lab had a production capacity of only 50,000 plants at its establishment. Envisioning the increased demand from farmers for quality tissue culture plants, the laboratory was upgraded and strengthened with financial assistance from Rashtriya Krishi Vikas Yojana, enhancing the production capacity to 5 lakh plants per annum. Tissue culture plants with the advantages of quick field establishment, vigorous and uniform growth, precocity, and higher yields are considered superior to conventional suckers as planting material. The yield gains from the use of in vitro plants can reach up to 25% in dessert bananas and up to 75% in plantains. The preparation of culture media containing macro and micronutrients, growth regulators, and vitamins specific to each banana genome group have been standardized at this laboratory. The required stock solutions are made ready before the preparation of culture media. The Murashige and Skug medium with all ingredients along with growth regulators specific to each genome is boiled and solidified with agar-agar as gelling agent. The prepared culture media is poured into 250 ml glass jars when it is hot and sealed with polypropylene caps and wrapped airtight with cling film.
The culture bottles are sterilized at 121 degrees Celsius under 15 Pascal pressure for about 15 to 20 minutes to avoid contamination during subsequent culturing. High-yielding, virus-indexed, true-to type healthy mother plants specific to each cultivar are selected for collecting explants. Swart suckers of 2 to 3 months age weighing about 1.5 kg are collected from the mother plants. The selected suckers are cleaned, trimmed and pared to remove the outer layers to prepare the explant blocks. The blocks of explants are dipped in antioxidant solution to prevent discoloration. After removal of outer layers, these explants are again pre-treated and surface sterilized in a series of fungicide solutions and surfactant chemicals. The pre-treated explants are trimmed off their outer layers uniformly to get the apical meristems of 1.5 to 2 cubic centimeters with 1 to 2 layers. The apical meristems are inoculated in sterilized culture medium in bottles under aseptic conditions in laminar airflow chamber and kept for incubation for about 10 days at a light intensity of 3000 lux unit and a temperature around 25 degrees Celsius. From the responded cultures, after 10 to 15 days, the sprouts are removed, explants are cut into 2 halves and transferred to fresh culture media. The sprouted axillary shoots from these explants are separated and transferred to fresh culture medium regularly at 25 to 30 days interval. The process is to be limited to a maximum of 6 to 7 cycles, beyond which undesirable soma-clonal variations may occur. The multiplied shoots are trimmed off their bases and planted in auxin-rich media for in vitro rooting. The rooted shoots after 1 month are placed under 50% shade net for about a week for initial hardening. The hardened shoots taken out of culture bottles are thoroughly washed, pre-treated with fungicidal solution and segregated according to the sapling size and then transferred to polybags containing potting mixture. The saplings get ready for field planting within 45 days. Selection of healthy mother plants and suckers, pre-treatment, surface sterilization, culture initiation, multiplication and rooting, primary and secondary hardening are the crucial steps for successful production of tissue culture plants. Production of disease-free true-to type planting material and higher rate of multiplication with low workspace required for large-scale production are the added advantages with tissue culture. DrYSRHU Horticultural Research Station KOVVUR has standardized robust protocols for almost all native banana genotypes. Till date, this center has produced and supplied over 13 lakh tissue culture plants of Tella Chakrakeli, Karpura Chakrakeli, Red Banana, KOVVUR Bonta, in addition to the most commercially popular variety, Grand 9, using both apical meristems and male flower buds as explants. The research center proudly claims to be the only source for tissue culture plants of traditional banana cultivars in the entire state of Andhra Pradesh, and the research center has been catering the needs of farmers to their utmost satisfaction. నా పేరు కళ్ళం శివరామరెడ్డి, గుంటూరు జిల్లా వ్యవసాయ సలహా మండలి సభ్యుడిగా ఉద్యానవన పంటల మీద గుంటూరు జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను. 2009 నుంచి నేను టిష్యూ కల్చర్ అరటి సాగు చేస్తున్నాను. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయము నాణ్యమైన టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి నేను 2009 నుంచి టిష్యూ కల్చర్ అరటి మొక్కలు తీసుకొచ్చి అధిక దిగుబడులు సాధించి మంచి లాభాలు ఆర్జించాను. దాన్ని తెలుసుకుని రైతులందరూ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మన ఈ 4 మండలాల్లో కలిపి 100 ఎకరాల రైతులు టిష్యూ కల్చర్ అరటి సాగు చేశారు. ఈ అరటిలో సాగు చేయడానికి ప్రధాన కారణం నాణ్యమైన మొక్కలు, ఒకే వయసు మొక్కలు ఉంటాయి, మంచి దిగుబడి ఇస్తాయి. దీంట్లో తెల్ల చక్కెరకేళి, కర్పూర వెరైటీ 2 వెరైటీలు ఉన్నాయి. దీంట్లో కర్పూర వెరైటీలో
రెండో హస్తాంలో 3 నుంచి 4 డజన్లు కాయలు ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది. దానివల్ల అధిక రేటు వస్తుంది రైతులకి. అలాగే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వేసుకునే కర్పూర పిలక వలన అధిక దిగుబడి సాధించడం రైతులకు కష్టంగా ఉంది. అందుకని టిష్యూ కల్చర్ అరటి సాగు చేసుకుని రైతులందరూ అధిక ఆదాయం పొందాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాగే ఈ సంవత్సరం ఉద్యానవన పరిశోధన స్థానం కొవ్వూరు వారు కావేరీ కలికి అనేటువంటి కొత్త వెరైటీ రైతులకి మినీ కిట్స్ కింద ఇప్పించి దాన్ని కూడా సాగులోకి తీసుకొచ్చాము. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం కొవ్వూరు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. నమస్తే అండి. కొవ్వూరు అరటి పరిశోధన కేంద్రానికి, తర్వాత యూనివర్సిటీ వారికి గ్రాండ్ 9 చాలా చక్కెరకేళి కర్పూరం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి టిష్యూ కల్చర్ చేసినప్పటి నుంచి మేము వాడుతున్నామండి. ఇప్పుడు వరకు వాడుకుంటూనే వస్తున్నాము. మామూలు దిగుబడి కంటే టిష్యూ కల్చర్ దిగుబడి బాగా ఎక్కువగా ఉంది. 7-8 టన్నులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. మేము అట్లాగే టిష్యూ కల్చర్ గ్రాండ్ 9 పట్టుకెళ్ళాము. గ్రాండ్ 9 పట్టుకెళ్ళి మొక్క తోట కాకుండా 2 రేటులు కూడా పెంచాము. ఈ మొక్క వల్ల తెగుళ్ళు లేకుండా బాగా దిగుబడి వచ్చినాయండి. గ్రాండ్ 9 టిష్యూ కల్చర్ది ఫస్ట్ ఇయర్ 30 టన్నులు, తర్వాత 30 టన్నులు, తర్వాత 28 టన్నులు వచ్చినాయి. 3 సంవత్సరాలు అలాగే కార్యశీలు కంటిన్యూ చేసామండి. తర్వాత కర్పూరం అట్లానే వచ్చింది. చక్కెరకేళి బాగా వస్తుంది. ఇన్స్టిట్యూట్ వారు మాకు సహాయం చేయటం వల్ల మేము అందరం డెవలప్ అవుతున్నాము. ధన్యవాదాలండి. నా పేరు సత్యశివ ప్రసాద్ అండి. మాది కోనసీమ జిల్లా వద్దుపరు గ్రామం అండి. నేను 25-30 సంవత్సరాల నుంచి నేను వ్యవసాయంలో ఉన్నానండి. అరటి కంద చేస్తాం మేము ఎక్కువ. కొవ్వూరు అరటి పరిశోధన కేంద్రం వారు పరిచయం అయ్యారండి. నేను ఆ సలహాలతో చేస్తున్నానండి. నేను ఇంతకు ముందు పిలకలే పాటేవాడిని. ఆ పిలకలు కొంచెం ఈ దుంపగుళ్ళు, ఈ బూజు తెగులు, ఈ కంప్లైంట్లు ఎక్కువైపోయాయండి. నేను కొవ్వూరు వారి సలహాలు తీసుకుని నేను టిష్యూకి వచ్చాను. ఆ టిష్యూలో కొవ్వూరు వారి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి వేస్తున్నాను. కొవ్వూరు వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం వారు వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు. ఇది వచ్చాక బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. ఇది అదే పిలక్కి దీనికి వ్యత్యాసం, పిలక మీద స్పీడ్గా వస్తుంది. గెల వచ్చి మీకు హస్తాలు కూడా ఒక మామూలు పిలకేసిన దానికి దీనికి ఒక 4 నుంచి 3 హస్తాలు తేడా వస్తుందండి టిష్యూ మొక్కకి దీనికి. అదే చక్కెరకేళిలో అయితే 7 నుంచి 8, 9 వరకు కూడా వచ్చినాయండి. ఇంతకుముందు చేశాను నేను, ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ తెగుళ్ళు కూడా వాళ్ళు చెప్పిన మందులు అవి వాడుతుంటే నాకు తెగుళ్ళు కూడా బాగా కంట్రోల్ అవుతున్నాయండి. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కొవ్వూరు అరటి పరిశోధన కేంద్రం వారికి ధన్యవాదాలండి.